Ну что ж, ребята, это уже не знаю какая серия, но у нас новое дело. Тайна исчезнущего поезда. Поезд такой, который исчезнул. Это прям хоррор какой-то. И у нас все начинается с загрузочки. Ура! Загрузочка! Люблю загрузочки. Да. Так, наконец-то загрузка прошла. Появилась вторая. О, да. Дабл загрузка. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. О, Майкрофт. Sherlock. Oh, Mr. Братик. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country, although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Майкрофт. Прикольно. Прикольно, братик. Наш братик. Братик. Ватсон, пошли. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Неделю? Вау. Мы целую неделю отдыхали, ребят. Опять загрузка. Тупо диалоги и снова загрузка. Ну ё-моё, ёшкин ты дрын. Ладно. Так, продолжаем. Еще одна загрузка. Ну эти довольно быстрые. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. Много. Не, чуть-чуть. But, Holmes,
The headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Очень рано. Сколько? 4 утра? Или 5 утра? И опять загрузка. Тайна исчезнувшего поезда. Судьба Черного Питера. Уже тут раскрыта хроника. Сувенир, гарпун, которым убили Питера и Керри. Забавно. И что, из каждого дела я буду получать сувениры? Забавно. Можно так прям проверять. О, Ватсон. Наконец-то. Загрузка идет и идет, идет и идет. Когда уже кончится? Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Наверное, давайте сначала осмотрим станцию, а потом пойдем к рельсам. Железная дорога. This map will be useful. Просто взял, снял. А зачем она им нужна? Ивша. Вот мне нравится. Подошел, взял, снял. Все нормально. Я же Шерлок Холмс. Я имею право. Вот еще дверь какая-то есть. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Не дает. Ладно, жаль Шерлок. Мне нравится, как он бегает такой не-не-не, не-не-не. Тра-ля-ля. Шерлок, по рельсам не беги. Ты знаешь, как работают туалеты? Поезда. F. Ага. Типа поезд, да? А у него хорошее This is the place воображение. where we saw the train vanish last night. A discarded item, possibly thrown from the train. A discarded item, possibly thrown from the train. Ой, какие птицы громкие были. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Ничего необычного нету. Блин, опять загрузка. There are Господи. no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. Ладно, осмотреть место исчезновения. Выполнено. Так, узнать больше об исчезнувшем поезде. Хочу станцию осмотреть. Тут поди дофигища улик. Так, вот я мужика вижу, но я сначала хочу вот это все осмотреть. Так, дайте. Прям такая будет. Телеграмма. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Робинсон. Блин. Блин, я нечаянно Е нажал, и он почему-то зашел в дедуктивный метод. Here is the train set. Состав поезда. Ясно.
Так, что у нас A тут? telegraph. Телеграф. Телеграф. У них там проблемы с электричеством, я услышал. Такая, знаете, загадочная музычка. С ними я поговорю, когда все осмотрю. Буквально все. Railway post bags. Блин, вот знаете, вот бесит, когда мне названивают во время записи. Я уже и отключаю телефоны, я уже и все делаю, но мне все равно звонят все. О боже, вы не представляете, как это бесит. Главное, чтобы вы это не слышали, вот и все. Вот, Шерлок сюда сразу же не зашел, сказал, сначала осмотрим место. Блин, с каждым An разом old все громче. locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. This part is probably from a locomotive. Детали от локомотивов только. Чайник! Давайте чаечку заварим. Я люблю чай. А кто чай не любит? Не знаю, но я кофе люблю тоже. Я люблю и то, и то. Конечно, больше кофе. Чай я тоже люблю. Так, ну давайте поговорим с ним. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Его только осмотреть можно. Странно. Ладно, давайте смотрим мужика. Так время замедляется. Седой? Да, седые волосы, значит, давно работает. А значок смотрителя, значит, работает. Грязные рукава. Пятна грязи. Но он там что-то в велике копался. Женат? Обручальное кольцо. Женат, значит, да. Информация о поезде. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Уже. Я уже. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows, and they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Интересно. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Всего доброго, мой друг. Так, давайте. Дедуктивный метод зайдем. Поезд исчез вместе с людьми. Специальный вагон. Никаких следов поезда. Нет. Нет. Ну, ничего не сочетается. Да, ничего не сочетается. Я не хочу на самом деле вот так вот на рандом тыкать все. Но ладно, уже протыкал, так протыкал. Че уж тут. Ватсон, побежали отсюда.
Нам нужно на другую станцию. Привет, чувак с кэбом. Ого, ничего себе, далеко до немножко дебать. Слушайте. Да это и Бринлингтон. Бринлингтон. Так, узнайте, что перевозили в специальном вагоне. Соберите информацию о пассажирах, ехавших ночью в поезде. Спросить начальник станции Ившин получил телеграмму о том, что поезд задерживается из-за проблемы с пассажирами на станции. Северный поезд имеет следующий состав: локомотив, вагон для перевозки угля, вагон 1 первого класса, почтовый специальный, заказ мистера Робинсона, вагон 2 класса. Ну и карта, да? Давайте продолжим. Давайте, наверное, расследую. Ватсон, отойди. Railway post bags. Путевые почтовые мешки. Интересно. Интересно, девки пляшут. Ой, еще дверка. Что же здесь такого? Чайник. Еще вот такой же чайник. Так, ну здесь вообще ничего интересного нету. А Ватсон стоит как вкопанный. Ватсон, уйди. How is it Уйди, even Ватсон. possible for a train to disappear? Ватсон на дороге встал и стоит как вкопанный, я не знаю. Да, тут я был. Ой, я там вижу чувачков, я туда не хочу. Просто у меня чувство, что уже пора заканчивать, но... Ой, это что такое? Угу. Карта заканчивается, да? Ладно, давайте. Так, привет. Ты кто такой? Разъяренный пассажир? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Согласен. Давайте смотрим. Слушайте, а вам не кажется, что он похож на этого Неллигана из прошлого дела? Так, на роже у него ничего нету. Так, о. Рабочая одежда. Так. Дешевый билет. Женат. Грубая одежда, чего? Грубая кожа. Причем здесь грубая кожа? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid, and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Испанцы, да? Ладно, ребята, вон того большого и толстенького мужичка я прошу в следующей серии. Сейчас я буду заканчивать, потому что, мне кажется, уже вышло довольно долго. Хочу сказать вам спасибо за просмотр, ждите новых серий. Всем удачи, до свидания.